Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Baladhari 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 Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachare Yamuna Tira Vanachare Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Balava Giri Baladhari 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 Yashodanandana Vrajajana Yashodanandana Vrajajana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari
Shabbat, Rajacharyas, Tavis, Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Sri Sri Gonatai ki. Sankirtan Yajna ki. Go Premanande. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to the Assembled Devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 17. Punishment and Reward of Kali. Text 36. Шримад Бхагаватам, песня 1, глава 17, текст 36. Наказание помилования Кали. Kalir Uvacha Yatra Vata Vatsyami Sarva Bhauma Tavagyaya Tats Lakshaye Tatra Tatrapi Tvam Atesho What is it? Sharasanam Kaliruvacha Yatrakavata Vatsyami Sarvabhauma Tatragyaya Lakshaye Tatra Tatrapi Someone else will have to read this answer. I can't see. Vamateshu Sharasanam. Vamateshu Sharasanam. Yat Kaliruvacha. Kaliruvacha. Rakvavatha Vatsyami. Yadrakvavatha Vatsyami. Sarvabhauma Tavagyaya. Sarvabhauma Tavagyaya. Lakshaye Tatra Tatrapi. Lakshaye Tatra Tatrapi. Vamateshu Sharasanam. Vamateshu Sharasanam. Kaliruvacha. Kaliruvacha. Yatrakvavatha Vatsyami. Yadrakvavatha Vatsyami. Sarvabhauma Tavagyaya. Sarvabhauma Tavagyaya. Lakshaye Tatra Tatrapi. Lakshaye Tatra Tatrapi. Tvam Ateshu Sharasanam. Vamateshu Sharasanam. Kaliruvacha Kaliruvacha. Yatrakvavatha Vatsyami Yadrakvavatha Vatsyami. Sarvabhauma Tavagyaya Sarvabhauma Tavagyaya. Lakshaye Tatra Tatrapi Lakshaye Tatra Tatrapi. Vamateshu Sharasanam Vamateshu Sharasanam.
Mataji's. Kaliruvacha Yatrakvavatvavasyami Sarvabhaumatavagyaya Lakshayeta Tratatrapi Tvamateshu Sharasanam Kaliruvacha Yatrakvavatvavasyami Sarvabhaumatavagyaya Lakshayeta Tratatrapi Tvamateshu Sharasanam. Кали Хувача. Олицетворение Кали сказал. Ятра. Где бы то ни было. Ква. И всюду. Ва. Либо. Адха. От того. Ватсями. Я буду жить. Сарва Бхаума. О Господин. Император Земли. Тава. Твоему. Агная. Приказу. Лакшае. Я вижу. Татра. Везде и всюду. Апи. Также. Твам. Ваше Величество. Ата. Взявшего. Ишу. Стрелы. Шарасанам. Луки. Translation. O your Majesty, though I may live anywhere and everywhere under your order, I shall but see you with bow and arrows wherever I look. О Ваше Величество, где бы я ни жил согласно Вашему приказу, везде я буду видеть только Вас, вооруженного луком и стрелами. Комментарий Шрилы Прабхупады. Олицетворение Кали понимал, что Махараджа Парикшит – император всех стран мира, и поэтому, где бы он ни жил, он обязательно натолкнется на подобное отношение к себе со стороны императора. Олицетворение Кали был призван совершать злодеяния, а Махараджа Парикшит – обуздывать всех злодеев, особенно олицетворение Кали. Поэтому для олицетворения Кали было лучше, чтобы царь убил его прямо на месте, а не где-то еще. В конечном счете он сдался на милость царя, и царю следовало поступить так, как полагается в таких случаях. Kaliravachi yatra kvavata vatsyami sarvabhoma tavagyaya lakshayeta tratatrapi tvamateshu sharasanam. O your Majesty, though I may live anywhere and everywhere under your order, I shall but see you with bow and arrows wherever I look. О Ваше Величество, где бы я ни жил согласно Вашему приказу, везде я буду видеть только Вас, вооруженного луком и стрелами. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gauravaktarinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So Srila Prabhupada says in the purport that it was better if Maharaj Parikshit just killed Kali anywhere. Итак, Шрила Прабхупада говорит в комментарии, что было бы лучше, если бы Махарадж Парикшит убил Кали прямо на месте. He could have done that, he was ready to do that. Это не так, что он был не готов это сделать. No, he could have done that.
Он мог это сделать. He was ready to do that. Он был готов это сделать. And then, you know, what would have happened if he'd killed Kali? Maybe there'd be no Kali Yuga. И вот если бы он убил Кали, может быть, Кали-юги не было бы. But I think there would have been a Kali Yuga. Я думаю, все равно была бы Кали-юга. So, Kali, though, he is acting as if he's a surrendered soul. И вот Кали, он здесь действует, как будто бы он предавшаяся душа. He's not really a fully surrendered soul who's just going to actually take shelter of Maharaj Parikshit. На самом деле Кали не является полностью предавшейся душой, который собирается принять прибежище у Махараджа Парикшита. If he had really, truly been going to take shelter, then he would have become a devotee. Если бы он по-настоящему хотел принять прибежище Махараджа Парикшита, он бы стал преданным. Yes, and then he would have given up all this mischief and nonsense which he is famous for. По крайней мере, он бы оставил все эти глупости, за которые его все знают. So he's taking shelter in a certain way. И так он принимает прибежище, но определенным образом. But really, under the protection of Maharaj Parikshit, he is going to look for a place which is suitable for him on his terms. Но под опекой, под защитой Махараджа Парикшита он собирается найти место, которое подходит для него. He is going to look for places where people eat meat. Он собирается найти место, где люди едят мясо, Where people take intoxicants. где люди принимают интоксикации, Where people engage in illicit sex life. где люди вовлечены в незаконную половую жизнь, And where people engage in gambling. и там, где люди вовлечены в азартные игры. So really this was his idea, not to become like the real servant of Maharaj Parikshit. Вот в этом на самом деле заключалась его идея, не в том, чтобы стать слугой Махараджа Парикшита. So he looked and looked for these types of places and these types of people. He couldn't find any. И вот он смотрел и искал все эти места, которые для него подходят, и нигде не мог найти. But then he found the next best place for him. Но затем он нашел для него следующее подходящее место. Like there are these 4 regulative principles and the 4 activities they govern. Существует 4 регулирующих принципа и 4 вида деятельности, которые они защищают. Then there's a 5th. Затем есть 5-й. We don't normally talk about it so much, but it's a 5th principle. Мы обычно о нем много не говорим, но существует также 5-й принцип. And then there are more, actually. There's a sort of a scale of sinful activities. И на самом деле существуют еще другие принципы, потому что существует целая иерархия греховных действий. These 4 are the worst. The 4 that they're the worst. Эти четыре вида деятельности, они самые худшие. But they are not the only bad ones. Но это не все. То есть другие виды деятельности There's греховные. many other bad activities which corrupt people and they corrupt the atmosphere. Есть очень много видов плохой деятельности, которые оскверняют людей и оскверняют атмосферу. So the fifth one is hoarding gold. И вот пятый вид греховной деятельности – это держать золото, хранить золото. Not just gold, but money. Не обязательно золото, деньги. So that also corrupts very severely, although not quite as bad as these 4 main activities.
И это тоже очень сильно оскверняет. Конечно, не настолько, как 4 вида запрещенной деятельности. So we do not include this amongst our official regulative principles. И официально этот 5-й принцип мы его не включаем. The basic idea is what we should do is use our money in Krishna conscious activity as soon as possible. И основная идея заключается в том, чтобы использовать наши деньги в сознании Кришны, как это возможно. Srila Prabhupada would say, during the day we may make so much money. Шрила Прабхупада сказал бы, в течение дня мы зарабатываем так много денег. By the time the evening comes, we've spent it all in Krishna's service. И к концу дня, к вечеру, мы уже все их тратим на сознание Кришны. And not hoarding it and storing it just so we can look at it. И не собираем их, не храним, чтобы просто любоваться ими. So, yeah. This they call being miserly. Being a miser? Это называется быть скупцом. Yeah. So of course there are other activities also. Конечно, также есть другие виды деятельности. Kali couldn't find anyone doing those 4, but he found one person who was hoarding gold. Кали не смог найти никого, кто бы занимался 4 видами незаконной и греховной деятельности, но он нашел того, кто занимался 5-м видом. Actually, he didn't even find someone who was really hoarding gold. Но на самом деле он даже не смог найти толком того, кто по-настоящему много золота хранит. He found someone who was thinking of hoarding gold. Он нашел одного, который думал о том, чтобы хранить деньги. So Kali, he's looking around Maharaj Parikshit's kingdom. Where can I live? И вот Кали, он смотрел по стране, у Махараджа Парикшита, где я могу жить. Maybe в Омске. Может быть, в Омске. Улица Средняя. But he's looking, but he couldn't find anyone who was doing those 4 worst activities. Он искал, но так и не смог найти тех, кто занимался бы этими 4 самыми плохими видами деятельности. So he found this one person who was just thinking of hoarding gold. И так он нашел одного человека, который просто думал о том, чтобы хранить деньги. And Kali entered his mind. И Кали вошел в его ум. And he lived there in the person's mind. И он живет там в этом, начал жить в уме этого человека. And then from there, he gradually, very subtly spread out his influence. И вот оттуда очень тонким образом он начал распространять свое влияние. And then finally, as we'll read towards the end of this canto, he began to influence quite a number of people. И в конце концов, как мы узнаем из конца этой песни, он распространил свое влияние на достаточно большое количество людей. One of the people that he managed to influence was the boy named Shringi. Один из тех, кто попал под его влияние, был мальчик по имени Шринги. Слышали о Shringi? Yeah? Yes. Shringi was born in a Brahmin family. Шринги был рожден в браманской семье. Actually, his father, Shamaka Rishi, he was a big Brahmin. Его отец Шаунака Риши был большим браманом. Shamika. Шамика Риши. Yes. So, but now, this boy, Shringi, he was not well educated as a Brahmin. Но вот этот мальчик Шринги, он не был хорошо образован как браман. He had some ideas, but it was just partial understanding of truth. У него были какие-то концепции, но это было всего лишь частичное понимание истины. So, not long after this incident here, he met Maharaj Parikshit.
И вот вскоре после этого происшествия он встретил Махараджа Парикшита. And, well, we hope you know the story. Я надеюсь, вы знаете эту историю. If you've read Srimad Bhagavatam, you would know the story. Если вы читали Шримад Бхагаватам, вы знаете эту историю. Kto prochitali Srimad Bhagavatam. Niskolka. Okay. So Maharaj Parikshit was out hunting. Maharaj Parikshit was out in the forest hunting. Махарадж Парикшит, он находился в лесу, охотился. Why is he hunting? Because Kshatriyas, when it is not wartime, they have to keep in, like peak fitness and keep all their fighting skills really up. Почему он охотился? Потому что когда в государстве нет войны, кшатрии, они должны охотиться, чтобы поддержать свои боевые навыки. So they go out and fight with animals. И поэтому они отправляются воевать с животными. Not, like current day, what do you call them? Hoytniks. Hoytnik. From a long distance, they take a gun and shoot some animal. Это не так, как в наши дни. Охотники, они берут и с дальнего расстояния расстреливают животных. But they would go and fight hand to hand with the animals. Нет, они отправлялись и собственноручно бились с этими животными. And actually for a prince, young royalty, for a prince to be accepted as being qualified for possibly becoming king in the future. И в действительности для принца из королевского рода, для того, чтобы он был признан впоследствии как царь, he would have to fight with a tiger with only a knife. Он должен был сразиться с тигром, имея при себе только нож. And kill the tiger himself. И убить самостоятельно тигра. And sometimes they were not successful. И порой удача была не на их стороне. До свидания. So Maharaj Parikshit was out hunting like that. И вот подобным образом Махарадж Парикшит охотился в лесу. To really fight with some powerful animal is a real challenge. Сражался с очень сильными, могущественными животными. Это был настоящий вызов. So it is a bit of a long story, but eventually out there in the forest he became very tired and thirsty. Это долгая история, но так или иначе в какой-то момент он почувствовал жажду в этом лесу. So he, as he's moving around in the forest, he found the ashram of Shamaka Rishi. Передвигаясь по этому лесу, он нашел ашрам Shamaka Rishi. Шамака Риши. So he stopped and he went in to ask the sage for some water. И вот он остановился, и он решил попросить этого мудреца немного воды. Now Shamaka Rishi was deep in meditation. А Шамака Риши находился в глубокой медитации. Maharaj Parikshit came and asked him, "Can I have some water?" Махарадж Парикшит вошел и попросил его: можешь ли дать мне немного воды? Shamaka Rishi, deep in transcendental consciousness, didn't hear him. Но Шамака Риши, находясь глубоко в трансцендентном сознании, даже не слышал его. So he just continued sitting there silently. Он просто молча продолжал сидеть. So Maharaj Parikshit asked him again, and a few times he asked him. И таким образом несколько раз Махарадж Парикшит спросил его. And no response. И не было никакого ответа. So, by the arrangement of the Supreme Personality of Godhead, Maharaj Parikshit suddenly felt angry. И таким образом, по распоряжению Господа, по плану Господа, Махарадж Парикшит вдруг почувствовал гнев. Actually, he is a very exalted, pure devotee of the Lord. На самом деле он был очень-очень продвинутым, чистым преданным Господа. And just a matter of 1-2 days later, he sat down on the banks of the Ganges and fasted, dry fasted, for a whole week.
И уже через день-два после этого он сел на берегу реки и постился на сухую. And he didn't get disturbed that, oh, I'm hungry. Он постился в течение недели, и он не думал о том, что его не беспокоило то, что он голоден. Сегодня Пандавanya Jana Ekadasi, and I'm not allowed to drink it. Сегодня Пандава Ниджала Экадаши, мне нельзя пить даже. Oh my God, Bоже мой. It's too much. I can't tolerate it. Это слишком, я это не могу терпеть. So actually that was the character of Maharaj Pariksha. He's completely transcendental to all bodily considerations. Таков на самом деле был характер Махараджа Парикшита. Он был абсолютно трансцендентен ко всем проявлениям тела. But now, by the Lord's arrangement, after just a few hours hunting in the forest, he becomes so thirsty, he feels, I have to drink. И вот сейчас из-за распоряжения Господа и по плану Господа, после нескольких часов охоты, и он почувствовал жажду. So he became so desperate that when Shamaka Rishi didn't refuse, but just didn't give him water, then he became very angry. И он настолько взволновался из-за того, что Шамака Риши не дал ему воды, он пришел в гнев. You know, there are Vedic standards in this regard. Есть в этой связи определенные ведические стандарты. When a guest comes, you have to offer 3 things. Когда приходит гость, вы должны предложить ему 3 вещи. Okay. Place to sit. Место для сидения. First of all, some sweet words. Прежде всего нужно сладости предложить. Second, a place to sit. Сладкие слова. Приятные слова. Must greet him very nicely in a friendly and welcoming way. То есть поприветствовать его очень тепло, по-дружески. And okay, so sweet words, then a place to sit. После этого место для сидения. And then some water to drink. И затем немного воды, чтобы попить. If you got no water, at least you must offer some sweet words and a place to sit. Если у вас нет воды, то вы хотя бы должны предложить ему приятные слова и место для сидения. If you got no water and no place to sit, at least some sweet words. Если нет воды и места для сидения, то хотя бы приятные слова. And if you got no water, no place to sit, and no sweet words, well, you're off the scale. Если у вас нет ни приятных слов, ни воды, ни места для сидения, то... Put it properly. So anyway, what Maharaj Pariksha did, there was on the side somewhere the skin of a snake. Что сделал Махарадж Парикши? Там недалеко была кожа змеи. Snakes, some snakes at least, they give up their skin every so often and then a new skin grows. Змеи, некоторые виды, они сбрасывают свою кожу, и потом новая у них появляется. So Maharaj Pariksha picked up that snake skin and wrapped it around the neck of Shamaka Rishi like a garland. И Махарадж Парикшит, он взял эту кожу змеи и обернул ей вокруг шеи Шамака Риши, словно это была гирлянда. And Shamaka Rishi didn't even notice. Шамака Риши даже не заметил этого. Then Maharaj Parikshit left, and little later, Shamaka Rishi came back to external consciousness. После этого Махарадж Парикшит ушел, а Шамака Риши пришел во внешнее сознание. And he found, oh, what's this snake skin doing around my neck? И он обнаружил, что эта змеиная кожа делает у меня на шее. He didn't really worry about it, just took it off and threw it away. Его это сильно не побеспокоило, он просто взял и выкинул ее. However, his son, Shringi, when he found out what had happened, he took it very seriously. Тем не менее, его сын Шринги, когда он понял, что произошло, он это принял очень все серьезно. And he didn't think that this was Maharaj Parikshit. He's
very great devotee and emperor of the whole world. Он не думал так, что, о, это Махарадж Парикшит, он великий преданный император всего мира. There must be some reason why this happened. Должна быть какая-то причина, почему это произошло. So let me not react, but rather either forget about it or try and understand why he did that. Я пока не буду ничего действовать, но я, по крайней мере, должен попытаться понять, почему он это сделал. So Shringi, though, he just reacted immediately. А Шринги, он сразу отреагировал. So, as is described in the Bhagavatam, he had come under the influence of Kali. И как описывается здесь в Бхагаватам, говорится, что он попал под влияние Кали. Kali had managed from the mind of that person who'd been hoarding gold, he had entered the mind of Shringi. Кали вошел в ум Шринги через того человека, который думал о том, чтобы хранить золото. Вошел. Yeah, okay. He didn't leave the mind. Shri Shri Gauratai ki jai. So then Shringi, he became possessed by Kali. После этого Шринги, он попал во власть Кали. So he just cursed Maharaj Parikshit. И он просто проклял Махараджа Парикшита. Who do you think you are, you Kshatriya? Кто ты такой, ты думаешь? Ты кшатрий. You think you're better than us Brahmins? Ты думаешь, что ты лучше, чем мы, браманы? We'll show you who is better. Мы тебе покажем сейчас, кто лучше. So I curse you to die in 1 week from the bite of a snake bird. Я проклинаю тебя, ты умрешь через неделю от укуса змеи. So Shanaka Rishi, then he found out about this. He found out also that Shringi, his son, had cursed Maharaj Parikshit. И Шамака Риши в какой-то момент он понял, что произошло, и также понял, что Шринги проклял Махараджа Парикшита. So immediately he went to Maharaj Parikshit. Он тут же отправился к Махараджу Парикшиту. And he explained the situation. И объяснил ему ситуацию. And he said, I want to take away the curse. И сказал, что я хочу забрать обратно это проклятие. But Maharaj Parikshit, he understood this is the special arrangement of Krishna. Но Махарадж Парикшит, он понял, это специально Кришна устроил. This is Krishna's desire. Таково желание Кришны. So even though Shanaka Rishi said, I'll take the curse away, Maharaj Parikshit said, no, leave the curse. Несмотря на то, что Шамака Риши сказал, я хочу забрать проклятие обратно, Махарадж Парикшит сказал, нет, оставь проклятие. Krishna is calling me back to him. Кришна зовет меня обратно к себе. So I'll go. И я иду. And I'll go very happily. Я иду сейчас в счастливом настроении. And not only will I go very happily, but I will find some devotees and I will leave this world in their company. Даже не просто счастливым я иду к нему, я найду преданных, чтобы в этой компании оставить этот мир. So he took it like that. It's Krishna's great mercy. It is my great good fortune. Таким образом он принял все это. Великая милость Кришны, это моя великая удача. Anyway, in regard to the subject matter here, Kali, he had managed to expand his influence very quickly. В любом случае, возвращаясь к теме, Кали, он распространил свое влияние очень быстро. And Prabhupada explains in that part of the Bhagavatam that because of the offense of Shringi, the whole Brahminical community on planet Earth fell down. В этой части Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, что из-за этого оскорбления Шринги на земле пало все сословие браманов. And when the Brahmins fell down, everyone else fell down. А когда браманы падают, то падают все остальные. Because everyone is dependent on the shelter, the guidance of the Brahmins to remain properly situated. Потому что все зависят от руководства браманов, чтобы находиться в правильном положении. However, Srila Prabhupada takes the point even further. Так или иначе, Шрила Прабхупада продолжает эту тему.
that the Brahminical community was responsible for the offense of Shringi. Он говорит, что сообщество браманов, оно отвечало за это оскорбление Шринги. Shringi, he was just young boy, maybe something like 10 years old. Шринги был всего лишь маленький мальчик, около 10 лет. Not fully educated as a Brahmin. Не образованный должным образом, как браман. But so he had bad qualities also. И у него были плохие качества. And the whole Brahminical community, it was considered their responsibility to make sure that the Brahmin children would become free from their bad qualities. И сообщество браманов, оно ответственно за то, чтобы все дети браманов освободились от плохих качеств. But they saw this Shringi, he's got some problems. Но они увидели, что у Шринги есть проблемы. Actually, he's influenced by Kali. На самом деле, он попал под влияние Кали. And they didn't correct him. И они не исправили его. Therefore, he cursed Maharaj Parikshit. Поэтому он проклял Махараджа Парикшита. And therefore, the whole Brahmin community was considered responsible, and they were all implicated in the offense of Shringi. Поэтому все сообщество браманов было ответственно за это. И оно было, по сути, вовлечено в этот поступок Шринги. So why were the Brahmins negligent like that? Why were they not correcting Shringi? Почему же браманы ничего не сделали? Почему они не исправили Шринги? Prabhupada explains, because they were already influenced by Kali. Прабхупада объясняет, потому что они уже к тому моменту находились под влиянием Кали. So don't underestimate Kali. Поэтому не нужно недооценивать Кали. Kali is extremely powerful. Кали чрезвычайно могуществен. And Kali, Kali, what would you say? He's extremely enthusiastic. Кали, можно сказать, что он чрезвычайно энтузиастичен. He wants to spread his influence. Он очень хочет распространить свое влияние. And of course, everybody outside of our temple here. И, конечно, все за пределами этого храма. What is the address of our temple here? Какой адрес этого храма? 10-й Северная, 42. Северная, Northern Street. 42. Outside of 42 Northern Street, everyone's fully under the influence of Kali. За пределами этой северной улицы все находятся под влиянием Кали. Except, of course, the devotee grihastas. Кроме, конечно, преданных грехастых. As long as they're following the regulative principles. Настолько, насколько они следуют регулирующим принципам. And we don't mean 3, we mean all 4. Мы не имеем в виду 3, мы имеем в виду все 4. Because if you're not following the so-called fourth one, which is really the first one, you're under the influence of Kali. Потому что если вы не следуете так называемому 4-му принципу, который является на самом деле первым, то вы под влиянием Кали. So Kali, he didn't start at the bottom with the Sudras. И Кали, он начал не с шудр. He didn't start right at the bottom with those who are less than Sudras. Он начал... He didn't. Он не начал даже со дна, даже с тех, кто ниже, чем шудры. He didn't start with the Vaishyas. Он не начал с вайшьев. He didn't start with the Kshatriyas. И не начал с кшатриев. He started at the top with the Brahmins. Он начал с самой верхушки, с браманов. And see, he managed to. Here he is now. Maharaj Parikshit is going to let him live. И здесь Махарадж Парикшит, он позволил ему жить. He finds a place in the mind of someone who's thinking of hoarding money.
И Кали, он нашел место для себя в голове человека, в уме человека, который думал о том, чтобы хранить деньги. From there, quickly, he begins to influence the entire Brahmin community. И оттуда он начал влиять на все сообщество браманов. And it comes out via Shringi to start. И непосредственно со Шринги все началось. It really manifests in a visible form the influence of Kali. То есть все это проявилось так, что это можно было увидеть именно через него. So, here in Sorokdua, Serenria, Ulitsa, whatever you say it, then don't worry, Kali is watching. Не беспокойтесь, но Кали смотрит. Здесь. And Kali wants to see, is there anyone here who is not following so nicely? Он смотрит и ищет тех, кто здесь не очень хорошо следует. I found someone. Ага, я вот нашел одного. I will enter that person's mind. Я войду в ум этого человека. And then I'll start spreading out my influence to the others. И начну распространять свое влияние на других. Anyway, there's no doubt, Kali is definitely watching. На самом деле никаких сомнений нет в том, что Кали наблюдает. And Kali would be so happy if our temple here fell to pieces. И Кали был бы чрезвычайно рад, если бы весь наш храм рассыпался по кускам. Now Radha Govinda are coming. Но сейчас к нам приходит Рада Говинда. Kali is thinking, oh no, it's terrible. Кали думает, о Боже, это ужасно. What can I do to stop them? Что я могу сделать, чтобы их остановить? I know of a good idea. Ага, есть хорошая идея. I'll make them think that the fourth regulative principle isn't important. Я сделаю так, чтобы они думали, что четвертый регулирующий принцип, он не такой важный. We're grihastas, it's okay. Don't be in anxiety too much. Мы грехастхи, все нормально, не надо слишком много беспокоиться. This is Kali. Вот это Кали. So the only way, though, to become free or remain free from the influence of Kali is to really take shelter of Krishna consciousness. Есть единственный способ, чтобы не попасть под влияние Кали, это находиться в сознании Кришны. So there's a very big subject about the influence of Kali. Это вообще большая тема, касающаяся влияния Кали. His main foundational activities are those activities which the four regulative principles are dealing with. Главное его фундаментальной деятельности, которым он занимается, это те, которые попадают по 4 регулирующих принципа. Then next is hoarding money. И следующее это хранить деньги. Another very important one is mentioned in the 8th canto of the Bhagavatam is lying. Другая деятельность, которая упомянута в 8-й песне Шримад Бхагаватам, это врать, обманывать. There, Bali Maharaj is being sort of, encouraged by Shukracharya to not give Lord Vamanadev what he promised to give. Бали Махарадж, его Шукрачарья вдохновлял на то, чтобы он не давал Ваманадеву ничего, то, что он просит. You know, he already promised Vamanadev 3 steps of land. Но он уже пообещал ему 3 шага земли. Then Shukracharya understood, wait a minute, this is Vishnu. Затем Шукрачарья сказал, подождите, это же Вишну. So take back your promise, tell him, no, look, sorry, I changed my mind. Возьми обратно свое обещание, скажи, извини, я передумал. And he tries to convince him that in certain situations, even if you say you promise something, but you don't have to fulfill the promise. И он попытался его убедить в том, что есть такие ситуации, в которых можно, если даже вы что-то пообещали, можно сказать, я из
беру свои слова обратно. He says, for example, he says, if before you speak a promise, if you do not say the word Om, you don't have to fulfill the promise. И он сказал, например, если перед тем, до того, как вы дали обещание, вы не сказали слово «Ом», значит, не обязательно это обещание исполнять. If it means you're going to lose money, you don't have to fulfill your promise. И это означает, если вы сейчас потеряете свои деньги, то не стоит это обещание исполнять. And there are many other things you can read there in the 8th canto. И много таких вещей можно прочитать в 8-й песне. But then Bali Maharaj reacts very strongly. No, I don't want to do like that. Но Бали Махарадж, он очень строго сказал, нет, я не собираюсь так поступать. He says, I'll be a liar if I do that. Он сказал, я буду лжецом, если я сделаю так. And he says, Mother Earth can tolerate so many things, but she cannot tolerate a liar. И он сказал, Мать-Земля может терпеть всевозможные вещи, но она не может нести лжеца. So this is another very serious type of sinful activity. И таким образом это также другой вид греховной деятельности. And there are many other types, like stealing. Есть очень много других также вариантов греховной деятельности, таких как воровство. Best not to steal a samosa at the Sunday feast. Лучше не воровать самосы на воскресном пиру. Right. So we should really take shelter of Krishna, take shelter of the process of Krishna consciousness. Нам стоит действительно принять прибежище у Кришны, у процесса сознания Кришны. And in this way we can be protected from the influence of Kali. И таким образом мы защитим себя от влияния Кали. But as soon as we start even just to contemplate, maybe it would be nice to do one of those activities, immediately Kali enters. Но как только мы начнем просто даже думать о том, чтобы заниматься какой-то греховной деятельностью, Кали тут же войдет в наш ум. Hare Jayate Sudra. Everyone is born a Sudra. Poэтому говорится, каждый рожден шудрой. But then, depending on a person's training, they can come to a higher level, like become qualified as Brahmins. Но затем, благодаря образованию, человек может подняться на более высокий уровень, даже на уровень брамана. So, as an uneducated or not fully educated, not fully trained child, he still had, the propensities to become offensive or to do wrong things. И поэтому ребенок, который еще не получил этого образования, у него есть склонность к тому, чтобы совершить оскорбление или сделать какие-то нехорошие вещи. And therefore he just easily lost control of himself when he understood what Maharaj Parikshit did. Therefore he easily lost control of himself. И поэтому он очень легко потерял контроль, когда он узнал, что сделал Махарадж Парикшит. Is that it? It's us. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста. Вот если человек, например, смертельно болен, а ему предлагают исцеление какое-то, он отказывается, это будет считаться суицидом или нет? He's saving money. Will it be suicide, like suicide? If you refuse the medicine that could cure him? Nice. Слышали? Да? Если человек смертельно болен и он отвергает лекарства, которые могут его спасти, будет ли это считаться самоубийством? Well, generally it would be considered like that. В общем, да, это можно так именно рассмотреть. In the 10th canto, where there's the discussion of Kamsa,
is about to kill Devaki. В 10-й песне есть обсуждение, где Камса думает о том, чтобы убить Деваки. So Vasudev, the husband of Devaki, he really tries to save her. И Васудева, муж Деваки, он всяческим образом пытается спасти Деваки. And Prabhupada explains there that if you don't try to protect yourself from death, if death is coming, then it's sinful activity. И Прабхупада объясняет, что если вы не пытаетесь защитить себя от смерти, когда смерть приближается к вам, это рассматривается как греховная деятельность. So it's like a type of suicide. Это что-то вроде самоубийства. So, generally, we should try, if we have some serious disease, try and get cured so we can carry on serving Krishna. Поэтому обычно, если у нас есть возможность получить какие-то лекарства, мы должны их получить, принять для того, чтобы продолжить служение Кришне. And only, like when it comes right to the end, maybe stop taking the medicine so the consciousness can be as clear as possible at the time of death. И, может быть, следует оставить прием препаратов, если вы уже на пороге смерти, так что они могут повредить вашему сознанию. А в случае с Махараджем Парикшитом, это как-то мы уже предлагали, давайте снимем проклятие, еще нормально будет. А он выбрался, ну чтобы не снимать. Why didn't he go to a doctor? Why did he refuse? Okay, because he knew it was Krishna's plan. Потому что он знал, что это был план Кришны. Yeah. Otherwise, he would have accepted. Иначе бы он принял это. He was a warrior. He had been on the battlefield many times. Он был воином, и он был на полях сражения много раз. And he always defended himself against the enemy. И он защищал себя, сражаясь против своих врагов. So, because he knew this is my duty, I'm a Kshatriya, I have to do this. Потому что он знал, это мой долг, я кшатрия должен это делать. But now here he is, he's not an old man, he's just sort of in the middle of his life. Ну и сейчас он находится, он еще не старый человек, он всего лишь в середине своей жизни. But now he's faced with the prospect of death. И сейчас у него появляется возможность смерти. But he understood, because of the very special circumstances and because he's such a great devotee, he understood this is Krishna's special arrangement for me, so I must accept it. Но, наблюдая, осознавая те особые обстоятельства, в которых он оказался, и также будучи чистым преданным Господа, он понял, что это Кришна специально устроил все это для меня. So he accepted it. Yeah. Поэтому он это принял. А что делать, если Кали вошел в этот момент? Что делать? Ну, вошел в ум. Oh, okay. Читаете, воспеваете Харе Кришна. Очень много. 24 часа. Anyway, basically like that, yeah. Chant Hare Krishna and really just get into devotional service. Да, именно так поступайте. Воспевайте Харе Кришна и погружайтесь в преданное служение. That's our protection, that's our shelter. Это наша защита, наше прибежище. Mataji? Скажите, пожалуйста, Гуру Махарадж, если преданный занимается проповедью, участвует в миссии, при этом он в быту разбрасывает свои вещи, доставляя беспокойство окружающим, может ли он качественно проповедовать, будет ли доволен таким поведением духовный учитель? Do the preaching, but in his usual life is like doesn't make his room doing this there and disturbing other devotees.
will, spiritual master will be glad and satisfied with his service. Wow. The spiritual master may be pleased with the preaching. Духовный учитель может быть рад проповеди, Может быть. But will not be pleased with the dirtiness and other things. но он однозначно не будет рад, потому что есть какие-то грязные вещи, бардак и так далее. But the thing is this, that if the devotee is really dirty and prone to be offensive easily, then the preaching of such a devotee, well, we don't know. Will it really be of much value? Но идея в том, что если преданный нечистоплотен и он склонен легко совершать оскорбления, то, скорее всего, его проповедь она не будет иметь большого значения. It probably won't have very much potency. Скорее всего, там в этой проповеди не будет могущества. Yeah, so, because Prabhupada said, purity is the force. Потому что Шрила Прабхупада сказал, чистота — это сила. Yeah. It's not just an intellectual thing that somehow we try and argue with people to defeat them. То есть мы не просто опираемся на какой-то интеллект для того, чтобы какие-то аргументы представить людям и их победить таким образом. Even like a child who is, or a young person who's very sincere and following everything very nicely, but not so knowledgeable, will be able to preach more effectively than some big intellectual who has bad standards. Даже какой-то молодой человек, который не обладает каким-то богатым знанием, но строго следует принципам чистоты, его проповедь будет более успешной, чем человека, который не следует всему так ясно, но обладает большим интеллектом. Yeah. So purity is the force. We should remember that because purity means freedom from Kali. То есть чистота — это сила, потому что чистота означает свобода от Кали. You know, if someone's dirty, prone to have bad dealings, it means they're under the influence of Kali. Если кто-то грязный, нечистоплотный, склонен к мошенничеству, то это признак влияния Кали. If someone's under the influence of Kali, oh, not right. Потому что плохие отношения с другими. Склонен, ну то есть склонен к плохим отношениям с другими, нечистоплотен. So, and if someone's under the influence of Kali, how are they going to present Krishna consciousness nicely? Если кто-то находится под влиянием Кали, как они будут способны представить сознание Кришны должным образом? So, there's a saying that if in one place there is dirt and there is a Brahman. Есть поговорка, которая говорит, что если в одном месте грязь и Браман одновременно, either the dirt will go, то либо грязь уйдет, or if the dirt does not go, the Brahman will go. А если грязь не уйдет, то Браман уйдет. But if the dirt and the Brahman coexist, но если грязь и Браман сосуществуют вместе, it means the Brahman has ceased to really be a Brahman. То этот Браман, скорее всего, не является Браманом. So like this. But you know, there's also cases where somehow some devotee has some inspiration to preach, but in other respects they're weak. Вот в целом дела обстоят таким образом, но иногда есть преданные, которые горят желанием проповедовать, но они еще слабы в других аспектах. And so they may be struggling in regards to like
to other parts of Krishna consciousness. И они пытаются соответствовать также другим стандартам сознания Кришны. But somehow if they're able to do nice preaching, the spiritual master and Krishna will be happy if it really is nice preaching. Так или иначе, если они горят желанием проповедовать и хотят это делать, то духовный учитель и Кришна, они будут удовлетворены этим. And they'll try to help with those weaknesses. И они будут помогать преодолеть все эти слабости. Is that okay? Okay. Yes. Хорошо. Вы говорили, что Махараджа Парикшита отказался от того, чтобы сняли проклятие с него из чувства долга. Можно тогда сделать вывод, что из чувства долга можно и врать, и нарушать какие-нибудь принципы? Because of duty, because of his duty. No, because he understood it was Krishna's arrangement. Нет, он отказался не потому что, не из чувства долга, потому что он знал, понял, что это был план Кришны. I didn't say that. Maybe he said that. Я не говорил это, может быть, он это сказал. But no, it wasn't because of his duty. It was because he understood this is Krishna's special intervention in my life. Нет, это не было из-за чувства долга, это было потому, что он понимал, что это особое вторжение Кришны в мою жизнь. Krishna is calling me back to him. Кришна зовет меня обратно к себе. So he welcomed it. Поэтому он был рад этому. Yeah, he was actually enthusiastic. Let's go back to Godhead. Его переполнял энтузиазм. Обратно к Богу. Очень скоро. Is that okay? Ну хорошо, в первый день сказали, заикнулись о своем здоровье, но из-за того, что началась служба, не могли сказать полностью все. Могли бы вы продолжить? Oh, I see. Well, I could say a couple of words. Несколько слов скажу. I can't remember what I already said. Я уже не могу вспомнить, что я сказал. Anyway, yes, hurt my back, hurt my head, fell over. В общем, я упал, ушиб спину и голову. And there was big blood clot on the brain. И было кровоизлияние в мозг. Fortunately, that's gone completely. К счастью, сейчас все это прошло. And a herniated disc. И позвоночный диск. Понимаете? Anyway, sore back. То есть спина, другими словами. Something like that. So yeah, I couldn't really function for a while. Я не мог какое-то время должным образом функционировать. But it has been now 6 months. А сейчас уже прошло 6 месяцев. Today is 20 что? Okay, on the 21st was exactly 6 months. First. 21-го было ровно 6 месяцев. And it's sort of 90% better. И можно сказать, что на 90% уже все прошло. So, that's good. Milist Krishna. То есть все хорошо. Spasiba Krishna. So, still a little restricted, can't do some things. Все еще есть какие-то ограничения, не могу делать кое-что. But I went to, well, the doctors said, the best thing is exercise. И доктор сказал, что лучше это делать упражнения. And for me,
Мое упражнение было не очень много. Mainly typing on a computer. That's what упражнение. В основном мое упражнение было печатать на компьютере. And going to India twice a year and walking. И 2 раза в год отправляться в Индию и гулять там. So I went to an exercise specialist. Я теперь сходил к одному специалисту по упражнениям. And he gave me all these exercises. И он дал мне все эти упражнения. So sure, 1 to 2 hours a day, every day I'm doing exercises. От часа до 2 каждый день я занимаюсь упражнениями. And so in a general sense, my general condition is better than it has been, I would say, maybe in the last 35 years. В целом я могу сказать, что мое состояние сейчас лучше, чем оно было на протяжении последних 35 лет. So that's good, actually. Так что все хорошо на самом деле. And then we called in a special diet expert. И также я обращался к специалисту по диетам, Friend of the devotees. Другу преданных. And she gave me a special diet. И она мне составила особую диету. And generally we follow it quite strictly. И мы достаточно строго следуем ей. And if I sometimes try to deviate and, have a sweet or something. Если иногда я пытаюсь как-то отклониться, какую-нибудь сладость съесть или что-то вроде этого, then Sachikumar stops me. Шачикумар останавливает меня. He is my policeman. Он мой полицейский. So, there's a saying, it is, as they say, in certain respects, a blessing in disguise. То есть можно сказать, что это в определенном образе, в определенном смысле было благословение небес. Скрытое благословение. Quite well disguised. The disguise was very good until it looked like it was really bad. То есть выглядело это так, словно это было чем-то плохим, но на самом деле это было благословение. But in certain respects, yeah, it's been a blessing. Это было благословение в определенном смысле. И сейчас я здесь с вами. И я очень счастлив здесь вместе с вами. Харе Кришна. Шрила Прабхупад ки джай. Свами Махараджа ки джай.